welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating systems. In this video, we will discuss about the topic fragmentation. So first of all, we can check what is the meaning of fragmentation. Fragmentation means when these processes are loaded and removed from the memory, there remain blocks of memory spaces. That is, നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി സ്പേസ് മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീസസ് ആൻഡ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി സ്പേസസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ലീവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്മോൾ പീസസ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ ദിസ് മെമ്മറീസ് ബ്ലോക്സ് റിമെയിൻ unused and this problem is known as fragmentation. And the fragmentation can be divided into two different types, that is external fragmentation and internal fragmentation. External fragmentation means the total space may not be enough for the other process to satisfy the other process. ഇനി ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ബ്ലോക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മേ ബി ലെസ് ദാൻ ദ റിക്വയർഡ് സൈസ് and also it may not be in the continuous locations. ഒരു പ്രോസസ് അക്വയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ലിവിങ് സം മെമ്മറി സ്പേസ് ആൻഡ് അടുത്ത മെമ്മറി സ്പേസിൽ അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് അടുത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇന്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഇന്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ മീൻസ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വേർസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ് ഇന്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് മേ ബി വെരി ലാർജർ ദാൻ ദ റിക്വയർഡ് സൈസ്. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ സം പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്മറി ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അൺയൂസ്ഡ് ആൻഡ് അത് അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ബൈ another process, and that is known as internal fragmentation. We know about the three different strategies for memory allocation, that is the first fit, best fit and worst fit. So the first fit and burst fit strategies suffer from external fragmentation. But external fragmentation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു, when the processors are loaded or removed from the memory, the free spaces may be broken into small pieces and that memory spaces may not be continuous. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സിന് ഈ ഒരു മെമ്മറി സ്പേസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ വരുന്ന കേസിന് we will call it as external fragmentation. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ സഫർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് strategies. And in memory allocation case, we cannot say that first fit is better than best fit or best fit is always better than first fit. That means for some systems, first fit may be the better option for memory allocation, and for some other systems, best fit may be the better option. So in any of the options, external fragmentation will be a problem. And it says that for every given n allocated blocks, another 0.5 n blocks will be lost to fragmentation. That is, 1/3 of memory may be unused. And this property is known as the 50% rule. One solution to the problem of this external fragmentation is compaction. That means to shuffle the memory contents so as to place all the free memory spaces together as a large block.
ഇപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടൻ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറീനെ ഷഫിൾ ചെയ്യുക, മെമ്മറി കണ്ടൻസ് ഷഫിൾ ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ മെമ്മറി സ്പേസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ലാർജ് ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇത് എല്ലാ കേസസിലും പോസിബിൾ അല്ല. And it is possible only if reallocation is dynamic and is done at execution time. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് compaction possible ആകുള്ളൂ. And another possible solution to the external fragmentation problem is to permit the logical address space of the processes to be non-contiguous, and thus allowing a process to be allocated physical memory wherever such memory is available. So നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, that is to permit the logical address space of the processes to be non-contiguous. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു external fragmentation നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So here are the assignment questions. First question, explain the term fragmentation. Second question, explain the types of fragmentation in terms of different memory allocation strategies. So write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.